Hi all, welcome to the course Formal Language and Automata Theory. In this lecture, we will discuss about conversion of Moore machine to Mealy machine. Before going to the conversion, let us define what is Moore machine and what is Mealy machine. Actually, these are all the two concepts related to finite automata with output. Finite automata with output. We are having two missions. One is Moore mission. Second one, Mealy mission. So wherever output is occurred, so we can discuss with respect to either Moore mission or Mealy mission. ఈ వీడియోలో మనము Moore mission నుంచి Mealy mission ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ అవుట్పుట్ అనే సందర్భంలో మనకు రెండు మిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి Moore mission, రెండవది Mealy mission. ఫస్ట్ Moore mission అంటే ఏంటి, Mealy mission అంటే ఏంటి, తర్వాత Moore mission నుంచి Mealy mission ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వీడియోలో Mealy mission టు Moore mission ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. So here first we will define what is Moore mission, what is Mealy mission, then how to convert Moore to Mealy, then Mealy to Moore. Next video we will discuss the second conversion. First let us see how to define a Moore mission. Moore mission ni manam ela define chestam. So actually what Moore mission contains? Moore mission contains common outputs. Moore mission lo manaku output common ga untundi. Common output, that means output depends on only current state. So whatever the current state we are taking, for that what is the output? ఈ Moore mission లో మనకి కామన్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ఈ అవుట్పుట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే మనం కరెంట్ ఏ స్టేట్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ అబౌట్ Moore mission. Then coming to definition, how to define Moore mission. A Moore mission is a 6-tuple denoted by m equal to, what are the 6 tuples? Q, sigma, delta, again delta, lambda, q naught. This is the tuple definition of Moore mission. సో మనం Moore mission ని 6 tuple గా డిఫైన్ చేస్తాము, m తో డినోట్ చేస్తాము. m ఈక్వల్ టు q, సిగ్మా, డెల్టా, డెల్టా, లాంబ్డా, q naught. దిస్ డెల్టా ఈజ్ అప్పర్ కేస్, this is called as uppercase delta. This normal delta is lowercase delta. సో ఇక్కడ మనకి q, సిగ్మా, డెల్టా, అప్పర్ కేస్ డెల్టా, లోవర్ కేస్ డెల్టా, లాంబ్డా, q naught అని 6 tuples ఉంటాయి. Now what are these tuples represents? Where same as finite automata, q is set of states, sigma is input alphabet, then q naught is initial or start state, or start state where q naught belongs to capital Q. Then what is uppercase delta?
uppercase delta is output alphabet, which stores only output symbols, whereas lambda is called as output function. So mapping from, this is a mapping function like transition function, mapping from state to output alphabet. That is, lambda is mapping from Q to delta. That means output depends on the current state only. Now, delta is same as finite automata, transition function, which maps from, delta is mapping from Q cross sigma to Q. The current state and current input symbol, what is the next state? So this is the tuple definition of Moore mission. ఒకసారి ఈ డెఫినేషన్ లో ఉన్న ప్రతి టపుల్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ క్యాపిటల్ క్యూ అంటే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ని క్యాపిటల్ క్యూ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ ని సిగ్మాతో డినోట్ చేస్తాం, ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ అంటాం. Q0 అనేది క్యాపిటల్ క్యూ లో ఉంటుంది, అది ఇనిషియల్ లేదా స్టార్ట్ స్టేట్ అంటాం. ఇక్కడ Q0 క్యూ లో ఉంటుంది, దట్స్ వై Q0 బిలాంగ్స్ టు క్యూ. అప్పర్ కేస్ డెల్టాని ఏమంటామంటే అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ అంటాం, ఓన్లీ అవుట్పుట్ సింబల్స్ ని ఇందులో స్టోర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ లాంబ్డా ఉంది కదా ఇక్కడ, దీన్ని మనం అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అంటాం. అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం మూర్ మిషన్ లో, అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ కరెంట్ స్టేట్. దట్ మీన్స్ కరెంట్ స్టేట్ నుంచి వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఇది ఒక మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్. దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే క్యూ టు డెల్టా అంటాం. సింప్లీ కరెంట్ స్టేట్ తీసుకొని దాని అవుట్పుట్ ఏంటో డిఫైన్ చేస్తాం. ఇంకా నార్మల్ డెల్టా ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే మన ట్రాన్సిషన్ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో నార్మల్ డెల్టా ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే క్యూ టు సిగ్మా, క్యూ క్రాస్ సిగ్మా టు క్యూ అంటే కరెంట్ స్టేట్ కరెంట్ ఇన్పుట్ సింబల్ తీసుకొని మనకు నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటనేది ఇక్కడ ఇస్తుంది అనమాట. క్యూ క్రాస్ సిగ్మా టు క్యూ. దిస్ ఇస్ డెల్టా డెఫినిషన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మూర్ మిషన్. నౌ మూర్ మిషన్ అంటే ఏంటి? ఫైనల్ గా కామన్ అవుట్పుట్ ఉండాలి. Output depends on only current state. Now let us see the Mealy mission definition similar to that. Next one is Mealy mission. So what is Mealy mission? Moore mission having common output. Now here it is having different outputs. So it contains different outputs. Moore mission lo manaki common output undi. Mealy mission లో డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. హియర్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నాట్ ఓన్లీ ద కరెంట్ స్టేట్ అండ్ ఆల్సో ద కరెంట్ ఇన్పుట్ సింబల్. అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ బోత్ ద కరెంట్ స్టేట్ క్యాపిటల్ Q and current input symbol, that is alphabet sigma. Current input, that is sigma. Mealy mission లో మనకు డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అవుట్పుట్ స్టేట్ మీదే కాకుండా కరెంట్ ఇన్పుట్ సిగ్మా మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ హౌ టు డిఫైన్ ఫార్మలీ ఏ Mealy mission డెఫినేషన్. మనం మ్యాథమెటికల్ గా ఈ డెఫినేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? A Mealy mission M is a 6-tuple denoted by M equal to Q sigma uppercase delta lowercase delta lambda Q0. చూడండి, Mealy mission కూడా మనం సేమ్ యాజ్ మూర్ మిషన్ 6 tuple లాగా డిఫైన్ చేసాం. అన్ని టపుల్స్ ఎక్సెప్ట్ లాంబ్డా, మిగతా అన్ని టపుల్స్ Mealy mission మూర్ మిషన్ లాగే ఉంటాయి. సో హియర్
Mealy mission also same as 6 tuples which are common to Moore mission. All are same except lambda. So all tuples are same as Moore mission except the output function. ఇక్కడ మనకు లాంబ్డా తప్ప మిగతావన్నీ మూర్ మిషన్ లాగే ఉంటాయి. ఇక్కడ లాంబ్డా మనకి ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే కరెంట్ స్టేట్ కరెంట్ ఇన్పుట్ సింబల్ తీసుకొని దీని అవుట్పుట్ ఏంటి. సో లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ which is a mapping function from q cross sigma to delta, that is uppercase delta. So what is meaning of this? That is delta of q comma a gives the output associated with the transition from state q on input a. This is the definition of lambda actually. So ఇక్కడ మనకు lambda అనేది అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే q క్రాస్ సిగ్మా టు అప్పర్ కేస్ డెల్టా. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే lambda ఆఫ్ ఏ స్టేట్ q కమ ఇన్పుట్ సింబల్ a, ఇది మనకి ఏమిస్తుందంటే అవుట్పుట్ associated with transition from state q input a, state q నుంచి input a తో మనకి ఏ ట్రాన్సిషన్ ఉందో అది ఏ స్టేట్ కి వెళ్తుందో ఆ స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్. సో అది దీని మీనింగ్ అన్నమాట. డెల్టా ఈజ్ సేమ్ నౌ, డెల్టా ఈజ్ q క్రాస్ సిగ్మా టు q, సేమ్ యాజ్ Moore mission. So in Mealy mission the only difference is lambda output function q cross sigma to delta, whereas in Moore mission output function q to delta. That is the only difference. So ఈ రెండిట్లో మనకు మేజర్ గా లాంబ్డా అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఒకటే డిఫర్ అవుతుంది. సో మిగతా అన్ని టపుల్స్ మూర్ Mealy mission లో కామన్ గా ఉంటాయి. Now these are all the definitions of Moore and Mealy missions. Now we will see the first conversion. So let us see the first. Now let us see the first conversion of Moore mission to Mealy mission. So మొదటి కన్వర్షన్ లో మనము Moore mission నుంచి Mealy mission ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. For this we are having one theorem. ఈ కన్వర్షన్ లో మనకు ఒక థియరం స్టేట్మెంట్ ఉంది. If m1 equal to q1 sigma delta lambda q naught is a Moore mission, then there is a Mealy mission m2 which is equivalent to the Moore mission m1. సో ఈ థియరం మనకి ఏం చెప్తుందంటే m1 ఈక్వల్ టు q కమా సిగ్మా కమా లాంబ్డా కమా డెల్టా కమా లాంబ్డా కమా q నాట్ అనేది Moore mission. ఈ Moore mission కి ఈక్వలెంట్ గా మనకు ఒక Mealy mission ఉంటుంది, దాన్ని m2 అంటాం, అది ఈక్వలెంట్ టు m1. సో ఇఫ్ m1 ఈక్వల్ టు q కమా సిగ్మా కమా డెల్టా కమా లాంబ్డా కమా q నాట్ ఈజ్ ఏ Moore mission, then there is a Mealy mission m2 equivalent to m1. This is the conversion of Moore mission to Mealy mission theorem. Now coming to the procedure. For a given Moore mission you are finding Mealy mission, here you need to find out output function. మనకు Mealy mission లో మనం కనుక్కోవాల్సింది అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఒకటే, మిగతా టపుల్స్ అన్ని సేమ్ Moore mission ఎలాగ ఉంటాయో అలాగే ఉంటాయి.
Okay, now in the procedure, let our Mealy mission M2 equal to Q comma sigma comma uppercase delta comma lowercase delta comma lambda dash comma Q naught. So be a Mealy mission equivalent to the given Moore mission M1. చూడండి ఇక్కడ మనము M2 ఈక్వల్ టు Q సిగ్మా డెల్టా డెల్టా లాంబ్డా డాష్ Q నాట్ ని మిలే మిషన్ అనుకుంటున్నాం. ఈ మిలే మిషన్ మనం ఎక్కడి నుంచి కనుక్కోవాలి? ఇచ్చిన మూర్ మిషన్ M1 నుంచి కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ చూడండి M1 డెఫినేషన్ లో Q M2 లో Q సేమ్ ఉంది, సిగ్మా సేమ్ ఉంది, అప్పర్ కేస్ డెల్టా సేమ్ ఉంది, డెల్టా సేమ్ ఉంది, Q నాట్ సేమ్ ఉంది. మనకి ఇక్కడ మారేది ఏంటి? ఓన్లీ లాంబ్డా డాష్. ఇన్ బోత్ మూర్ అండ్ మిలే మిషన్స్ only lambda is varying, remaining all tuples are same. So we need to find out lambda dash here. That is the only thing we need to find out. Now how to find out lambda dash? మనం lambda dash ఎలా కనుక్కుంటామంటే finding lambda dash. So here lambda dash of from a state on an input symbol equal to output of by using the transition from the state Q on input A. This is the formula for finding lambda dash of M2, that is Mealy mission. For all states Q belongs to Q and all the inputs A belongs to sigma. సో మనము లాంబ్డా డాష్ ని ఎలా కనుక్కుంటామంటే మనకి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి లాంబ్డా డాష్ కనుక్కుంటాం. లాంబ్డా డాష్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఏ స్టేట్ Q ఇన్పుట్ A తో మన మూర్ మిషన్ లాంబ్డా యూజ్ చేసి లాంబ్డా ఆఫ్ ఈ Q స్టేట్ కి ఇన్పుట్ A తో ట్రాన్సిషన్ కనుక్కుంటాం ఫస్ట్. సో యూజింగ్ డెల్టా ఆఫ్ Q కమా A. ఇక్కడ మనకు ఒక స్టేట్ వస్తుంది, ఆ స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏదో రాస్తాం, అది మనకు లాంబ్డా డాష్ అవుట్పుట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మన మిలే మిషన్ అవుట్పుట్ అవుతుంది ఈ స్టేట్ కి ఈ ఇన్పుట్ తో. ఆ విధంగా అన్ని స్టేట్స్ కాంబినేషన్స్ తో అన్ని ఇన్పుట్స్ కాంబినేషన్స్ తో మనం అవుట్పుట్ కనుక్కుంటాం. లైక్ దిస్ ఫర్ ఆల్ స్టేట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ Q, ఫర్ ఆల్ input symbols in sigma, we can find output function, remaining all tuples are same. This is the procedure for converting a Moore mission to equivalent Mealy mission. Now let us take one example problem question. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే, ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ హౌ యూ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్, convert the following Moore mission into an equivalent Mealy mission. మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇస్తారు, కన్వర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ మూర్ మిషన్ అంటే మనకి ఇచ్చిన మూర్ మిషన్ నుంచి ఈక్వలెంట్ మిలే మిషన్ కనుక్కోండి. సో మూర్ మిషన్ మనకు ఏ విధంగా ఇచ్చారు, హౌ ద మూర్ మిషన్ ఇస్ గివెన్, దే హావ్ గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్. హియర్ ఇట్ కంటైన్స్ Q0, Q1, Q2. Q0 is initial state. మనకు మూరు మిలే మిషన్ లో ఫైనల్ స్టేట్ అవసరం లేదు. ఇన్ మూర్ అండ్ మిలే మిషన్ ఫైనల్ స్టేట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఓన్లీ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. నౌ Q0, so the transitions are Q0 on 0 going to Q0, on 1 going to Q1, Q1 on 0 going to Q2, then Q1 on 1 again it is going back to Q0, then Q2 on 0 going to Q1, then Q2 on 1 it is going to Q2 itself. So ఇక్కడ మనకు చూడండి ట్రాన్సిషన్స్ 0-1 కాంబినేషన్స్ తో ఇచ్చారు.
దెన్ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ని ప్రతి స్టేట్ పైన కామన్ గా రిప్రజెంట్ చేశారు. ఇక్కడ ఈ Q0 కి A is the output, ఇక్కడ Q1 కి B is the output, for Q2 కి C is the output. Here you can see 0 1s are the input alphabets, ABC are the outputs. Now this is output of state Q0, this is output of state Q1, this is output of state Q2. ఇక్కడ చూడండి, A అనేది Q0 యొక్క అవుట్పుట్, B అనేది Q1 స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్, C అనేది Q2 స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్. మళ్ళీ 0 1 అనేది ఇన్పుట్స్ అన్నమాట. హియర్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు 0, 1. Then output alphabet uppercase delta equal to small a, small b, small c. So here A is output of state Q0, B is output of state Q1. ఇక్కడ మనకి కామన్ అవుట్పుట్ ఉంది, మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. C is output of Q2. These are all common outputs. మన మూర్ మిషన్ వాట్ వి డిస్కస్ హ్యావింగ్ కామన్ అవుట్పుట్స్. మూర్ మిషన్ లో మనం ఏమనుకున్నాం, కామన్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది ప్రతి స్టేట్ కి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సిషన్ అయినా సరే. ఓకే, నౌ as per this, here we have written sigma delta, then Q. What are the states here? Q0, Q1, Q2. Then Q0 is initial or start state. Initial or start state. Now what is this one? Let M1 equal to Q sigma delta delta lambda Q0 is a Moore mission. Given Moore mission. Now what you have to do? M1 అనేది మనం Moore mission అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? Mealy mission కనుక్కోవాలి. Let M2 equal to Q sigma delta delta lambda dash Q0 be a Mealy mission equivalent to the given Moore mission M1. ఇక్కడ చూడండి, మనం M2 ని Mealy mission అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ M1 కి M2 కి కంపేర్ చేయండి, అన్ని టపుల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ లాంబ్డా డాష్. మనం ఓన్లీ ఇక్కడ లాంబ్డా డాష్ ఒకటే కనుక్కోవాలి, మిగతా అన్ని సేమ్ మూర్ మిషన్లు ఏమున్నాయి అదే వాడతాం. సో హియర్ యూ కెన్ కంపేర్ M2 and M1 ఎక్సెప్ట్ లాంబ్డా డాష్, ఆల్ టపుల్స్ ఆర్ సేమ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఓన్లీ లాంబ్డా డాష్ హియర్. నౌ హౌ టు ఫైండ్, ఎలా కనుక్కుంటాం లాంబ్డా డాష్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫైండింగ్ lambda dash. Here we use one formula. So lambda dash of Q comma A equal to lambda of delta of Q comma A. మనం ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్ లో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసాం లాంబ్డా డాష్ కనుక్కోవడానికి. ప్రతి స్టేట్ Q, ప్రతి ఇన్పుట్ సింబల్ A కి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఫర్ ఎవ్రీ స్టేట్ Q, ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ సింబల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి స్టేట్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ we need to find out lambda dash of Q0 on input 0. This can be written as lambda of delta of Q0 on 0. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం Q0 స్టేట్ కి ఇన్పుట్ 0 తో లాంబ్డా ఫంక్షన్ కనుక్కుంటాను, లాంబ్డా డాష్. దీన్ని ఎలా రాస్తాం? లాంబ్డా ఆఫ్ డెల్టా ఆఫ్ Q0 on 0. మనకి ఈ వాల్యూ తెలుసు. So delta dash of Q0 on 0 from the given Moore mission. Q0 on 0, it is going to Q0. Q0 state with input 0 తో మళ్ళీ Q0 కి వెళ్తాం. సో ఇక్కడ మనకు Q0 వస్తుంది. Here what you will get? Lambda of Q0. What is the meaning of this? So that is
output of Q0 state. So మనకి ఇక్కడ Q0 state యొక్క output ఏంటి? What is the output of Q0? We are having common outputs. So here you already written for Q0 state output is A. So now here A is the output of Q0 state. Now here A. That means in the Mealy mission from state Q0 on input 0, output is A. Similarly, delta dash of Q0 on next input. Next input is 1. మన రెండో ఇన్పుట్ తో కనుక్కుంటాను ఫర్ సేమ్ స్టేట్. సో డెల్టా డాష్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఆఫ్ డెల్టా ఆఫ్ Q0 on 1. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? Q0 on 1, Q0 స్టేట్ విత్ ఇన్పుట్ 1 తో నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి? Q0 on input 1, what is next state? Q1. It is going to Q1. Now lambda of Q1. What is the meaning of lambda of Q1? Lambda of Q1 అంటే the Q1 state యొక్క output. So what is the output of Q1 state? We are having common output. For Q1 state, B is the output. Here already written B is the output of Q1. Okay, now this is equal to B. Now మరి Q1 state యొక్క output ఏంటి? B అయింది. ఇప్పుడు చూడు Q0 state కి with 2 inputs తో అవుట్పుట్స్ కనుక్కున్నాం. అదే విధంగా నెక్స్ట్ Q1 స్టేట్ Q2 స్టేట్. Q1 స్టేట్ కి 0-1 తో అవుట్పుట్స్ కనుక్కోవాలి. Q2 స్టేట్ కి 0-1 తో అవుట్పుట్స్ కనుక్కోవాలి. లైక్ దిస్ ఫర్ Q1 స్టేట్ ఆన్ 0-1, ఫర్ Q2 స్టేట్ ఆన్ 0-1 you can find out the outputs. Now lambda dash of Q1 on 0 equal to lambda of delta of Q1 on 0. Now lambda of what is this value? Delta of Q1 on 0 transition ఏంటి? డయాగ్రామ్ లో చూసి ఇక్కడ రాయాలి. Q1 on 0, it is going to Q2. So lambda of Q2. Now what is output of Q2? Q2 స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడు Q2 కి ఏముంది? అవుట్పుట్ C ఉంది. So what is the output of Q2? C. So here you can write C now. Similarly, same state, other input 1. Same state ki ingo input 1 input to lambda of delta of Q1 on 1. Now what is this value? ఈ ట్రాన్సిషన్ ఏంటి? Q1 on 1. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. Q1 with input 1, it is going to Q0. Q1 state to input 1 తో Q0 కి వెళ్తారు. సో ఇక్కడ మనకు Q0 స్టేట్ వస్తుంది. మరి Q0 స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేట్ కదా, దాని అవుట్పుట్ A. ఇక్కడ చూడండి Q0 స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ A. సో Q1 స్టేట్ కి 2 ఇన్పుట్స్ తో అవుట్పుట్స్ కనుక్కున్నాం. ఫర్ Q1 స్టేట్ ఆన్ 2 ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ obtained. Then last state Q2. Delta dash of Q2 on 0 equal to lambda dash of delta of Q2 on 0. ఇక్కడ మనకు Q2 0 ట్రాన్సిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Delta of Q2 on 0. So Q2 on 0, it is going to Q1. Q2 state input 0 తో Q1 కి వెళ్తాను. So here lambda of Q1. Q1 state output ఏంటి? What is the output of Q1 state? B is the output. So now write the output here B. Similarly, then last one lambda dash of Q2 on input 1. This is last output. Lambda of delta of Q2 on 1. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Q2 స్టేట్ ఇన్పుట్ 1 తో ఎక్కడికి వెళ్తాను చూడండి. Q2 ఆన్ ఇన్పుట్ 1 సేమ్ స్టేట్ కి వెళ్తాను. Q2 on 1, it is going to Q2 itself. Now what you will get? Lambda of Q2.
What is output of Q2? ఇప్పుడు Q2 స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, Q2 స్టేట్ కి కామన్ అవుట్పుట్ ఏముంది? C ఉంది. C is the output here. Now here you can see lambda dash is obtained for all the states Q0, Q1, Q2 on all inputs 0, 1. Remaining all tuples are same as in given Moore mission. ఇప్పుడు చూడండి, మిలే మిషన్ లో మనకు లాంబ్డా డాష్ అన్ని స్టేట్స్ కి అన్ని ఇన్పుట్స్ తో కనుక్కున్నాం. మిగతా అన్ని టపుల్స్ మూర్ మిషన్ లాగే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం వీటితో మన ఈక్వలెంట్ మిలే మిషన్ రాయాలి. నౌ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద ఈక్వలెంట్ మిలే మిషన్? see here, construction of Mealy mission M2 for the given Moore mission. మనం ఇక్కడ మిలే మిషన్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే కామన్ గా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద గివెన్ Moore mission with same states, transitions also same. First Q0 on 0, then Q0 on 1, Q1 on 0, Q1 on 1, then Q2 on 0, Q2 on 1. ఇక్కడ చూడండి, మనకు మిలే మిషన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు మూర్ మిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకోండి ఎక్సెప్ట్ అవుట్పుట్. సో యూ కెన్ టేక్ ద మూర్ మిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెప్ట్ అవుట్పుట్. సో హియర్ వీ హావ్ టేకన్ ఆల్ ద స్టేట్స్, ఆల్ ద ట్రాన్సిషన్స్. అవుట్పుట్స్ ఏబిసి ఆర్ నాట్ టేకన్ నౌ. అవుట్పుట్స్ మనం ఏబిసి తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇంతకుముందు మనం లాంబ్డా డాష్ కనుక్కున్నాం కదా, అవి ఇక్కడ రాయాలన్నమాట. ఇన్ మిలే మిషన్ different outputs can be denoted as, for example, Q0 on 0, what is its output? Then Q0 on 1, what is its output? Something it is going. మనం మిలే మిషన్ లో అవుట్పుట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, ఇన్పుట్ సపరేటెడ్ విత్ ఆర్ సింబల్ తో అవుట్పుట్ రాస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, Q0 స్టేట్ కి 0 ఇన్పుట్ తో అవుట్పుట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ Q0 స్టేట్ కి 1 ఇన్పుట్ తో అవుట్పుట్ ఏంటి? అది ఏ స్టేట్ కి వెళ్తుంది అనేది ట్రాన్సిషన్ సేమ్ మన మూర్ మిషన్ లాగే ఉంటుంది. ఓన్లీ ఇక్కడ మనం ట్రాన్సిషన్స్ లో ఇన్పుట్ సపరేటెడ్ with R symbol, then added with output. Input and outputs are separated with R symbol. Input by output. మన ట్రాన్సిషన్ లో A by B ఉన్నదంటే A అనేది ఇన్పుట్, B అనేది అవుట్పుట్. ఇన్ ట్రాన్సిషన్ we can represent A by B, where A is input, oblique B is output. Like that we can represent. So now in the above we already mentioned all the outputs. You can rewrite once clearly here. You will, so all the outputs you can write down. Lambda dash of Q0 on 0 equal to A. All you can list out here once. Lambda dash of Q0 on 0 equal to A. Lambda dash of Q0 on 1 Q0 on 1, it is B. All you can list out here. Then lambda dash of Q1 on 0, lambda dash of Q1 on 1. Similarly, lambda dash of Q2 on 0, lambda dash of Q2 on 1. ఇక్కడ అన్ని స్టేట్స్ యొక్క అవుట్పుట్స్ ఇక్కడ ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. మన డయాగ్రామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. Q1 on 0 C, Q1 on 1 A, CA. Then Q2 on 0, Q2 on 1, Q2 on 0 B, Q2 on 1 C, BC. Now you can
represent the outputs here. Let us see one by one. ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ స్టేట్ Q0 ఇన్పుట్ 0, ఇది Q0 ఇన్పుట్ 0, అవుట్పుట్ ఏంటి A. కాబట్టి ఇక్కడ 0 by A. Here you can see this is the input, now this is the output. 0 అనేది ఇన్పుట్, A అనేది అవుట్పుట్, ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే విధంగా Q0 with input 1, 1 కి అవుట్పుట్ ఏంటి B. For 1, what is the output B? So 1 by B. Similarly, Q1 state with 0, Q1 state with 0, output is C, 0 by C. చూడండి Q1 state 0 input output ఏంటి C. So 0 by C గా రాసాం. అదే విధంగా Q1 with input 1, output A, with 1 output A. Similarly, Q2 state కి 0 input తో output ఏంటి B. For Q2 state on input 0, output is B. For Q2 state on input 1, output is C. Q2 state ki ఒకటి input తో output to C వస్తుంది. Now you can see this is our Mealy machine. What is the difference here? You can observe all the states are same, transitions are same, only inputs are separated. For every input, what is its output? Different outputs now, no common output. ఇప్పుడు చూడండి మన మిలే మిషన్ లో ఏంటి మనం అబ్జర్వ్ చేసిన తేడా, 3 మిషన్ లో ఉన్న స్టేట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ తీసుకున్నాం, ట్రాన్సిషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ తీసుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ ప్రతి ట్రాన్సిషన్ కు ప్రతి ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ ఏంటో రాసాం, సపరేట్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ కామన్ అవుట్పుట్ లేదు. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మూర్ అండ్ మిలే మిషన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ Mealy machine. Transition diagram of Mealy machine M2. ఇది మన ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్, మిలే మిషన్ యొక్క ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ అంటాం. దీని నుంచి మనం ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ కూడా డ్రా చేస్తాం. లెట్ us see. Now see how to draw its transition table also. Transition table of Mealy machine M2. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ మన ఆటోమేటా లాగే ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ సపరేట్ గా రాస్తాం. Q by sigma ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఫస్ట్ మనకి ఇన్పుట్, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి A ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఇన్పుట్ 0, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్పుట్ 1, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ అవుట్పుట్. మనకి 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, 0 1 సిగ్మా. 0 ఇన్పుట్ తో అవుట్పుట్ ఏంటి, 1 ఇన్పుట్ తో అవుట్పుట్ ఏంటి. ఇది మన టేబులర్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ ఏమేమి స్టేట్స్ ఉంటాయి మనకి, డయాగ్రామ్ లో Q1 ఉంది, Q0, Q1, Q2 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. First write down the transition as it is. Q0 on 0, it is going to Q0. Then what is its output? 0 by output is A. Here itself we can write down output. Then Q0 state on input 1. What is the next state? Q0 on 1, it is going to Q1. What is its output? B. The next state is Q1, output is B. Similarly, Q1 on 0, it is going to Q2, 0, output is C. So next state is Q2, output is C. Q2, output is C. Q1 on input 1, it is going to Q0, output is A. So next state is Q0, output is A. ఇక్కడ మన నెక్స్ట్ స్టేట్ Q0, అవుట్పుట్ A. అదే విధంగా Q2 స్టేట్ కి, ఫర్ Q2 స్టేట్ లెట్ us see. Q2 on 0,
Q2 state 0 input ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Q1 కి వెళ్తుంది. Output is B. So Q1 next state output B. Next state is Q1, output is B. Then Q2 on 1, same Q2 state ki veltadi loop. For Q2 on 1 it is going to Q2 itself. Output is C. Q2 output is C. Here only initial state. If you want you can represent arrow. Initial state kavalante manam arrow tho represent cheyochu. Now this is the transition table of Mealy machine for the equivalent to Moore machine. Like this, for any given Moore machine, that is common output to equivalent Mealy machine with the different outputs, we can construct using this procedure. ఈ విధంగా మనము ఇచ్చిన Moore machine కామన్ అవుట్పుట్ తో Mealy machine డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ని కనుక్కుంటాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ కమ్ అప్ విత్ ద రివర్స్ కన్వర్షన్ Mealy machine టు Moore machine. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము Mealy machine ఈ మెషిన్ ఇచ్చినప్పుడు కామన్ అవుట్పుట్ మెషిన్ ఎలా కనుక్కుంటామో చూద్దాం. Till then, all of you a very happy learning.